place. So, Allah very good sagunam. That because of the rains, heavy rains, cool down. The whole place has cooled down. So we are all enjoying the classes. Remember, you have to tell me. Hello. Okay. Prayer பண்ணிடலாம். ஓம் தயாகரம் தயாகாரம் தாந்தம் தர்ம பிரவர்த்தகம் பிரணமாமி தயானந்தம் மதாச்சாரியவரம் பரம். ஓம் Hari Om Swamiji. Guruji is teaching Mundaka Upanishad. So I have a doubt in that. She was explaining both Sat and Chit. Whether they are one and the same, that is my doubt. Yeah, very much. That can you explain how it is or something? Because Chit means generally what it is Chaitanyam, and it is, you can say, all intelligence, and Sat is being. So the intelligent being or the awareful being is the reality. So Sat is always Chit, Chit is always Sat. Because generally what will happen, Chaitanyam, okay, when you say it is, then it becomes what do you call, it is knowledge, means it can be an entity, in the sense it has nothing to do with me. Whereas Sat means being. So human being அப்படிங்கிற மாதிரி awareful being, consciousness, so many words are there. So now it becomes something impersonal. அப்படிங்கிற okay, consciousness I respect, Chit I respect, but that is the only being. Sat means isness. Isness is, again, isness now it falls flat. Somehow I am not able to relate to it. Being. Isness is an English word. Isness is the one, the thing. There will be, is, am, are, எல்லாம் இருக்கு கிராமர்லேயுமே இருக்கு. அதில் வந்து the be is the like English Sanskrit equivalent dhatu. Be. Being is, you are there all the time, you are there, and that is your Sat, isness, being. And okay, being means what? Just there, that's all. Actually Satyam is enough, being is enough, but what is it like, how it is being the intelligent cause of the whole creation is Chaitanya. So Sat and Chit are always together. There is oneness, the oneness of you, the oneness of Ishvara. And it can be means, thereafter again it says, when you say Desa Kala Vastu Aparichinnam, it is not a thing. Abdina, it cannot be, Ishvara cannot be different from you. Because there is no thing, second thing again. There is no thing, there is only being. So that way it is so relatable right now. What is in all of us, actually in all of us, what is only being. And that is what? Only because of transaction and for Vyavahara purpose we say so many things. But the reality, reality understanding is only being, awareful being. This is what I heard.
From for me it was a Shabda Pramana which I heard when I was 20. I just finished college, Trichy National High School grounds la Swamiji. So my class he was taking for elders. I just out of curiosity I went because I know him. I used to take some food and all to him from my mother and all that. So casually I just dropped in there. But that class really got on me. What he says is very right. You are the awareful being. You are able to see morning and evening somebody scolds you, somebody appreciates you, everything paakara. The paakara all awareful being is you. That is how it all started for me. So Sat and Chit is one and the same, and the being, awareful being. It's a simple translation, can be awareful being. Thank you so much. ஹரி ஓம். கிரியேட்டரையும் கிரியேஷனையும் கிரகாசாரத்தில் இருக்கிறவங்களும் சன்னியாசிரமத்திலும் பார்க்குற விதம் எப்படி இருக்கும், புரிஞ்சிக்கிற விதம் எப்படி இருக்கும்? Actually, I have sent on. See, in the sense, விவகாரம் பண்ணுறோம் இல்லையா, எல்லாருமே பண்ணுறோம். கிரகஸ்தா எவ்ரிவன், சன்னியாசி ஆகட்டும், இப்போது சாப்பாடு நீங்களும் சாப்பிடலாம், நானும் சாப்பிட்றேன். ஸோ இட் டசன்ட் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ் ஹானஸ்ட்லி. பட் we have to say, we have to understand that only for transaction purpose னு வரும்போது டைம் ஸ்பேஸ்லாம் வந்துடும். டைம் ஸ்பேஸ் வரும்போது இப்போ ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போய் சாப்பிட்ற சாப்பாடு இஸ் அவுட் சைட் அண்ட் then it becomes inside. So all those things are there. So the inside, outside, time, space அப்படிலாம் வரும்போது it becomes satyavad bhati. Satyavatna for transaction purpose. Whereas sannyasi can say அடுத்த சென்டென்ஸ், ஸோ காலே சத்யவத் பாதி பிரபோதே அசத். ஒன்ஸ் யூ வேக்கப் லைக் ட்ரீம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ட்ரீம் வேக்கிங் ஆல்சோ இஸ் அ லாங் ட்ரீம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது. ஸோ லாங் ட்ரீம் ஒன்ஸ் when you wake up from dream you are able to dismiss. சாப்பிட்டேன் சாப்பிடல, லைக் சுவாமிஜி யூஸ் டு வெடிக்கே சொல்லுவார், நல்லா ஃபுல் 6 course டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினா ட்ரீம் வந்தால் ட்ரீமில் யூ ஆர் ஸ்டார்விங்னு வருமா. You are not able to sleep, you are restless because of gadbad, 6 course dinner, doing lot of gadbad. So you wake up in the dream and you find that you are starving. But when you wake up, you know, it's all useless, I had nice dinner I had. Immediately you are able to reject it. But the same thing which you are not able to do, prabodha samaye, Dakshinamurti Stotram சொல்றா இல்லையா, prabodha samaye. The prabodhe is what? To the reality of the waking world. Is as good as the Dirgha Nidra. In the sense, it is as good as Swapnam, but it has got its own vibhuti. And because it is Ishvara Srishti irukradanaala, it has as though you are going, as though you are studying, as though Guru, as though Sishyam, ella varudhu. But till the time you understand the reality and Prabodhe Asatnu Pantra varaikkum, you have to carry on like this. So that is the difference. The sannyasa is only a, what you call, what is there. In the sense, here if you have it, then the ashram, whether you are in Grahastha ashram or you have taken sannyasa, in the sense sometimes they may feel that ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னா they can give you sannyasa. இப்போ கிரகஸ்தாத்தில் என்ன பண்ண போகிறேன், you are not, you have already rejected everything, you are happy as you are, சாப்பிட்டாலும் ஓகே, கொடுத்தா கொடுக்கல பேசாமல் இருக்க, இன்னும் ருசி பார்த்துன்னு சொல்லலாம், இவரை வச்சு ருசி பார்க்க கூட முடியாது, பிகாஸ் எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லிடுவார், மற்றவா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவா. Yeah, so may not be very convenient for a sannyasi to, I used to tell her also, to be a sannyasi and stay in Grahastha ashram for too long is not correct, it's not convenient for the world. Grahastha, you have to behave like a Grahastha, as I always used to tell. If a bachelor cannot behave like a Grahastha, you will accept? No. Even if it is your own son, same way, Grahastha cannot behave like a sannyasi and stay in Grahastha. Not correct, not fair. That is how, so that is how the ashram has been kept. And it is so yathartham for all of us born in this culture. But if it is not convenient, you can stay, no problem. But you have to be careful. Others, you should not put others into inconvenience. That is very important. இன்னொரு கர்ம பலன் வந்து பாவம் புண்ணியம்னு கிடைக்குது. பேஸ்ட் ஆன் எந்த கர்மா செஞ்சால் பாவமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லாமல் ஏதாவது கர்மா பண்ண முடியுமா?
In the sense, there is nitya naimittika karmaன்னு சொல்கிறா இல்லையா, அதாவது ஸ்வகர்மா நீ பண்ண வேண்டியது வாட் இஸ் என்ஜாயின்டு கர்மா அதுக்கு. பட் even there they say that punya karma will be there. You may not accept it because you are not expecting, because it's your enjoined duty, you are doing it. But there is some avantara palam இல்லாமல் கர்மா கிடையாது, அதனால் some punya will be there. But you may not because you are doing it for what? Because it has to be done பண்ணுற உன்னோட your objective is for antakarna shuddhi, and so that you will have a good infrastructure inside, so that you will be able to study, understand all that. That is your objective. You are not doing it for the purpose of any earning punya, and so question of papa doesn't arise. But definitely, suppose, that is why they say, no, suppose you don't complete the journey this, that punyam will help you to come back in a better place. So that is there, definitely. But typically, nitya naimittika karma, because it is not meant for, you are not doing it for any punyam. That is that. Other than that, anything else, even nishkama karma, like you sugritnu சொல்கிறா இல்லையா, சுகிருத்னாக்க ஒன்றுமே எதிர்பார்க்கல, நீ யாரோ கீழே விழுந்தா அவனை தூக்கி நிறுத்தினா நீ மட்டும் போயிட்டே இருக்க. யூ ஆர் நாட் ஈவன் எக்ஸ்பெக்டிங் எ தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம். ஸோ தட் ஆல்சோ டெஃபினெட்லி யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங், யூ ஆர் நாட் ஈவன் எக்ஸ்பெக்டிங் எ தேங்க்ஸ். பட் having done that, there will be an avantara palam, there will be some good punyam in your account. As long as you are the kartrutvam, அதாவது you are a karta, you are a person in life, you are conducting your affair, அப்படின்னா ஒரு identification with a personality, a person, aham mamaன்னு இருக்கிற வரைக்கும் பாவம் புண்ணியம் will be there, whether you are doing it for that purpose or not. Once you the aham mama identification itself is not there, you are very clear that ஈஸ்வரா எல்லாமே ஈஸ்வரா தான், everything is ஈஸ்வரோஹம் அப்படிங்கிற மாதிரி, there is no second, only the being, awareful being, ஈஸ்வரா and aham are one and the same. When there is no second, there is no karta, then there is no question of, because ஆளே இல்லையே யார், who is going to enjoy that punyam or papa? So that is a stage where your understanding is complete. ஹரிஓம் சுவாமிஜி, நான் வேதாந்தா ஸ்டடி கொஞ்சம் பிகினர், அதனால் ரொம்ப சப்ஜெக்ட்லலாம் தெரியாது. ஆனால் எனக்கு என்ன டவுட்டுன்னா, இப்போ இந்த வேதாந்தா கிளாஸில் நம்ம இந்த கிளாஸுக்கு போகும்போது ஒரு பேசிக்காக கொஞ்சம் அறிவு இன்டலெக்ட் நிறையா இருக்கணும் போல இருக்கு, அப்போ தானே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே புரிஞ்சுக்க முடியும். பட் கிளாஸில் குருஜி நிறைய கிளாஸ் கேட்கணும், புரிஞ்சுக்கணும், அப்போ தான் மோட்சம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. அப்போ மற்ற பாமர மக்கள் அவ்வளோ பேர் இருக்காளே, அப்போ அவளுக்குலாம் என்ன கதி? பக்தி பண்ணி பஜனை பண்ணிலாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னாக்கா அவளுக்கு என்ன கதி? இல்லை, see, பக்தி, that is where the bhakti is there, definitely. In the sense, ஈவன் பாமர மக்கள்னு சொல்கிறோமே தவிர, கோயிலில் போய் பகவானை பார்க்கும்போது, தரிசனம் பண்ணும்போது, பக்கத்தில் போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லைனில் நின்று கோயில் பக்கத்தில் போயிட்டு அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணுற சமயத்தில் கண்ண மூடிடுவான். Why? He wants to retain the image of the Bhagavan inside. ஸோ பகவானும் நானும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்திரம் அவனுக்கும் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ பேசிக் டெண்டன்சி இன் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தியை ஸ்ரத்தையோடு பண்ணும்போது பகவான் வழி காட்டுவார். பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரியாலிட்டி, ஒன்னஸ் வித் பகவான் அண்ட் த ஹோல் திங் இஸ் அ ரியாலிட்டி. ஸோ வெதர் இட் இஸ் as long as you are born a human being, நான் உனக்கு அந்த ஒன்னஸ் அந்த ஒரு இது கிடைக்கிற வரைக்கும் யூ வில் நாட். பாமரன் சொன்னாலுமே அவனும் காரியங்கள்லாம் பண்ணுறானே. இஸ் டூயிங் இட் ஃபார் வாட்? he thinks that by doing this I will get some happiness and all பண்ணுறான். பட் அல்டிமேட்லி he is also expecting that பூர்ணத்துவம், த முழுமை, வாழ்க்கையில் முழுமை. தமிழில் சொல்லலாம், இல்லை வாட்டவர் சுவாமிஜி சொல்லுவார், ஆதிவாசியாக இருந்தாலும் அவன் லாங்குவேஜில் சொல்லுவான், அவனுக்கு கூட இருக்கிறவளுக்கு புரியும், உனக்கு போனால் புரியாது. ஸோ பட் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் இஸ், நம்ம பிறந்த குழந்தைக்குமே அது இட் இஸ் நாட் ஆஸ்கிங் ஃபார் இட்ஸ் நேம் அண்ட் ஆல். நம்மளா அது நேமை கொடுத்து நம்ம நீ இந்த ஃபேமிலி இந்த கோத்திரம்னு சொல்லி வளர்க்குறோம். பட் இட் இஸ் பூர்ணமாக தான் இருக்குது. ஸோ பாமர மக்களாக இருந்தும் பிறக்கும்போது, குழந்தையாக பிறக்கும்போது பூர்ணமாக தானே இருக்கான். அப்புறம் ஹி பிக்ஸ் இட் அப் இந்த சென்ஸ், படித்தாக்கா எஜுகேட்டட்னு சொல்லணும், படிக்கலைன்னா பாமரன்னு சொல்கிறோம். பட் பாமரானாலும் ஹியூமன் பீயிங், இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஆல். அதனால் நாட் மென்ட் ஃபார்னு சொல்ல முடியாது. பட் கொஸ்டின் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கிளாஸ் அண்ட் ஆல் தட் யூ ஹவ் டு, அந்த லாங்குவேஜ், அந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்.
Otherwise, you will have to sit separately, எனக்கு புரியல சொல்லும்போது சொன்னால் then they, in the way in which you understand, they will explain. So, தெரியணும்னு மாத்திரம் வந்தாச்சுன்னா it will come. I don't think we should give up. That is why it's meant for human being. It is not அதிகாரி எல்லாம் okay, அதிகாரித்தம் will come once you, that interest becomes very powerful, then the அதிகாரித்தம் will dawn on you. வரும் பகவானை வேண்டி பண்ணும். பகவான் வந்து என்ன, பகவான் is very much is waiting for you to ask. Thank you. I have two questions. Number one is related to actually this Upanishad, when we go through it, can you tell us some simple practical steps so that I can follow it very much easily to reach to the goal? That's what God said by this Aikya. Jivatma Paramatma Aikya. So very simple what we can do. Number two is, suppose a person has got jnana on that. Surely till his lifetime he has to live. Whether he can also, he has to be in samsara only. So is it correct or not? Because he will get involved back into samsara or not? Yeah, see, இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, say when I am talking, I am seeing, you have asked a question, you are also seeing whether I am really attentive to the question. நீங்கள் பார்க்குறேன் உங்கள் பீயிங்லேருந்து நீங்கள் உங்கள் கவுண்டனன்ஸு உங்கள் மனசில் என்ன ஓடுறது, then how are you approaching, என்ன சொல்கிறேன், whether the language is communicated to me properly. அதே மாதிரி நானும் பார்க்குறேன் என்னோட பீயிங்லேருந்து I am seeing whether I am okay, I am talking to you sincerely, whether I am able to convey, இதை பார்க்குறேன். இந்த being which is seeing our own mind, body, intellect, emotions, personality, and the being in you which sees the body, mind, intellect, emotions, personality, you name it, anything which is having some name, form, time, distance in which it is come and is going, எல்லாத்தையும் பார்க்குற பீயிங்க்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் தேச கால வஸ்து அபரிச்சின்னம்னு சொல்கிறது. அதுக்கு டைம் கிடையாது, அதுக்கு ஸ்பேஸ் கிடையாது, அதுக்கு வஸ்து கூட கிடையாது, ஒன்லி வாஸ்தவம். வாஸ்தவம்னா ரியாலிட்டி. The reality of you and the reality of me are one and the same. இதை வந்து ஓகே, பட் நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம்? we are starting from விவகாரம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கோம், எல்லோரும் விவகாரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த விவகாரத்தில் இருக்கும்போது லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் தேர், சம்டைம்ஸ் யூ ஆர் வெரி பிஸி அண்ட் ஆல் தட். as long as everything is okay going, you don't even look back. But suddenly something goes, there is a setback. அதான் இந்த பரீட்சை லோகான் கர்மஜித்தான் எதுக்கு சொல்கிறான்னாக்கா, சடன்லி செட்பேக் வரும்போது தென் யூ ஸ்டெப் பேக் அண்ட் see what it is. இவ்வளோ எல்லாம் நான் ஒழுங்காக தான் பண்ணுறேன், தர்மமாக இருக்கேன், என்னோடய விவகாரங்கள்லாம் மனசாலையும் உடம்பாலையும் மூளையாலையும் தர்மத்தாலையும், தர்மம்னு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், சரி தர்மங்கிறது இஸ் வெரி ரிலேட்டிவ், வி டோன்ட் நோ, உனக்கு தர்மமாக இருக்குது இன்னொரு தர்மமாக இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் தெரிஞ்ச வரைக்கும் தர்மமாக எல்லாம் தானே பண்ணியிருக்கேன் இத்தனை வருஷம். நான் கம் அப் வை சடன்லி something, everything seems to be, the carpet seems to be pulled under the feet. இது எப்படி இது அப்படிங்கிற போது then you approach a person who is also like you, moving in the society, but he seems to be happy, even though he is having plus minus and all that, he doesn't seem to கேட்குற என்னப்பா என்ன இதுன்னா, then say I am studying like this, he will say like this. So that is how you get to understand this. But when you come to this also, it will only talk about the reality which I talked in the beginning. The reality of the being தான் சொல்ல முடியுமே தவிர, it is not going to change your body, mind or intellect or wealth or countenance or emotions. Nothing, everything will remain as it is, but you will not give the same amount of reality which you gave before, because you know that it has not worked. It has not worked for you because you have been very sincere about it. So when it has not worked for me, I am looking for a solution. When I am looking for a solution, Shastra comes and tells,
this is your reality. The being is a reality. அது ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்றும் கிடையாது, உருவம் அருவம் ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் அ வாஸ்தவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் லுக்ஸ் whether you call it sixth sense or whether it is the sense, it makes lot of sense, whatever sense you call it. ஸோ அங்கேருந்து பிடிச்சிக்கணும் நம்ம, அங்கேருந்து பிடிச்சிட்டு then you come, once you have that சத்தியதா in that, இதுதான் ரியாலிட்டி, ஹியூமன் பீயிங்கோட ரியாலிட்டி. ஹியூமன் பீயிங் மட்டும்தான் இதை சொல்ல முடியும், which we cannot tell it to anything else. Devatas are not around, we don't know exactly, but even the Shastra tells Devata, Yamadharmaraja also said, mistake பண்ணிட்டேன், இதை கேட்டுக்கணும் நான். So we hear that, but the fact is, you and I are human being, we are interacting now, we have got it here right now, we can get it, we can see both sides, the being as well as the non-being, which is everything else. Everything else we are very much familiar with. So இருக்கிறத வச்சுன்னு பறக்கிறத பிடிக்கணும். இருக்கிறது நம்ம we are thinking that இதெல்லாம் தான் இருக்கிறது, but finally what is that? Only the being alone is. Everything else is like cinema, drama, dream, whatever you call it. அப்படிங்கிறதுல ஒரு சத்தியம் ஏற்படும். இந்த சென்ஸ் மித்யாவை மித்யான்னு புரிஞ்சுட்டா அது சத்தியம். அவ்வளோதான், மித்யாவை மித்யான்னு புரிஞ்சுக்க ஈஸியாக முடியும் நம்மளால. Then what is left over is only you and me, being. அதுக்கு ஒன்றும் கை காலெலாம் கிடையாது, அதனால் ஒன்றும் சயின்ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாம், அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் பீயிங், ஜஸ்ட் பி. மெடிடேஷன் பண்ணலாம், அதில் ஒரு ஸ்ரத்தை ஏற்படணும், அவ்வளோதான். அதில் சத்தியம், இதுதான் சத்தியம் அப்படிங்கிறதுல ஸ்ரத்தா இருந்தாலே everything else will fall in place, I tell you. அதுதான் in simple terms, like this, without bringing in any jargon. If you want to explain, this is how. But the whole thing, if you look at the whole language also, it is like that only. That is sarala dhan. Bhashakara also, so many places they say, Swamiji also says so many places. It's all finally அப்படி சொல்லிட்டு வர எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு கடைசியில் இதாம்பா நீ தாம்பா அது ஈஸ்வரோகம், யூ ஆர் தட் அப்படின்னு தத்துவமசி என்னது இதுதான், நீ என்னத்தை தேடுறியோ அதான் நீ. இட்ஸ் நாட் ப்ரோனவுனே கிடையாது, ஒன்லி நவுன். ப்ரோனவுன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் விவகாரம். No. Hari Om Swamiji. The teachings of Vedanta remain as information in my mind. How and when will this information convert into knowledge? The information பார்க்கக்கூடாது. It is not an information at all. It is reality, I am telling you. No, reality is not information. Reality is what you are. Information is, at best you can say, it's language through which it is communicated. Information it has to be first converted into knowledge, and you have to apply, then make use of it. But that is what we are discussing. It is not of that genre. It is not something as an information to sit in some corner. It is the reality part of it. It's only the language. Being is a language, I agree, but it is not an information. It is you. அதனால் the information பார்க்காம, even knowledge of an object பார்க்காம, it is me, Vedanta equal to you. Everything else is around that, is only for notes பண்ணணும், communicate பண்ணணும், the certain key things you have to, whenever you are transacting, அதெல்லாம் கீயை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நிறைய கீஸ்லாம் சொல்லுவா, எனக்கு honestly I don't know, I'm not very familiar with all those keys. Paramarthananda Ji, she also will be using lot of keys and all, but I'm not. But this is how it is. So don't look at it as information. It is not knowledge of an object or something. It is your reality. அதை as it is, எங்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ அதை அப்படி இப்படி பார்த்து make it your own. It is not to be processed or remembered and all. நம்மளை பற்றி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா என்ன? It is I. Everything else you can remember. No. So that is how, in the sense, if you approach it that way, you will be able to make faster progress with all your capabilities. It's all a question of, I tell you, it is a question of why they say basic education of, say, அந்த காலத்தில் தர்க்கம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டா, இந்த காலத்தில் லாஜிக்கல் திங்கிங் கேன் பி மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும், கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் போதும்னா,
something beyond your body, mind, senses, and even emotions, neurons, because any example you take, they will immediately say, pot basis in a clay basis in a silica na long chain hydrogen, carbon, hydrogen, oxygen chain split carbon, hydrogen, oxygen. அதுக்கு என்ன எல்லாம் ஆட்டமில் 99% ஸ்பேஸ் தான், பாக்கி எதுவும் ஒன்றுமே கிடையாது. ரொம்ப ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணால் இட் வில் பிஹேவ் லைக் அ பார்ட்டிகல், இன்னும் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணால் இட் பிஹேவ் லைக் அ வேவ், தட் மீன்ஸ் இட் நெய்தர் அ பார்ட்டிகல் நார் அ வேவ். இதெல்லாம் சொல்லும்போது இதெல்லாம் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜ், கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜ் எல்லாம் இருந்துக்கணும். பட் ஃபைனலி வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டெல் அட் த எண்ட் ஆஃப் இட், இதுவும் திஸ் இஸ் ஒன்லி a கான்செப்ட். அந்த கான்செப்ட் பார்க்குற ஆள் யார்? யூ த பீயிங். அந்த கான்செப்ட் இன்டலெக்டில் இருக்குது, மைண்ட் இருக்குது பார்க்குறது. பட் பீயிங் இருக்கிறதுனால தான் அந்த மைண்டும் இன்டலெக்டும் ஒர்க் ஆகுது. யூ ஆர் ஏபிள் டு see that. ஸோ the reality of pot is only the being. அதே மாதிரி reality of the cloth is only the being, and reality of the world is only the being. And Bhagavan cannot be different from this being, because desa kala vastu aparichinnam, அதுக்கு ஒன்றும் டைம்லெஸ், ஸ்பேஸ்லெஸ், வஸ்துலெஸ், வாஸ்தவம், ரியாலிட்டிங்கிற போது இட் cannot be too different. Reality can be only one. Okay to have that, till the time you understand and you have to navigate ஒரு பக்தியா ஸ்ரத்தையா எல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் ஈஸ்வரா வெளியில. But Ishvara is not all the time to be outside. Ishvara has to finally, for only convenience, even that Ishvara worship and all that, till the time you understand that Ishvaroham. So that is not information, that is reality. அது மாதிரி பார்க்கலாம். All of you can look at it. Even the youngsters, you are so much into all this information, it becomes difficult, I agree, but that is how you have to look at this. Understanding is like that. That is why you can relax and do it. You don't. It is not meant for struggle, it is meant for striving for Purnatva. Thank you so much. ஸோ நம்ம ஜாகிரத அவஸ்தாவோட வாசனாஸ்தா ஸ்வப்னாவஸ்தான்னு சொல்கிறோம். பட் வி சே தட் ஸ்வப்னாவஸ்தாவில் டிஃப்ரெண்ட் பாடி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ different body and different body na actually the waker's body only, in the sense even if you dream, you will be dreaming. Even in the dreaming, even though you may not say, Shreya only will be there in the dream. Honestly, the waker's body only is there in the dream as the dreamer. Okay, so but we to negate this Jagrat avastha, we say that there's another, there's Swapna avastha, there's Sushupti avastha. So isn't that contradicting? No, it is not contradicting, in the sense the what do you call, in Swapna avastha there is the whole thing, the dreamer, as well as the mountain, as well as the tiger, everything is only in light form. Light form meaning, they say that tejomaya antakarna vritti, light form. So light form la irukku, அதில் எல்லாரும் இருக்குது. யூ ஆர் ஏபிள் டு அழறது, சிரிக்கிறது, ஓடுறது, ஆடுறது எல்லாம் இருக்குது. எவ்ரி திங் வாட் இஸ் டிரான்சாக்டிங், as long as you are in the dream, you are going through the whole thing. All vyavahara, what you are doing outside, you are doing inside. But once you wake up, the whole thing is in the light form. It was lighted activity, because when you wake up, sometimes you are able to recall the dream also. It's all lighted. Well, lighted meaning again, it's not a light. Light knowing nu sonna udane vera dhan meaning varum, lighted nu solranga. Tejomaya antakka, lighted in the sense you are aware. Again it comes to awareness only. Awareness na okay, appo indha awareness andha awareness kanna vyathyasam naka, indha awareness adhe dhaan. The same thing that is lighting up the waking, actually waking nu solrom. For example, I am seeing you. Am I seeing you outside, or I am seeing you in my mind? My mind only. So the entire outside transaction also is happening here only. So there is not much of a difference between number, because not everyone understands that way, but there is vyavahara going on, because without understanding also we can do vyavahara. That's what mostly we are doing.
But if you understand everything is happening here, that is what காரிகாரா சொல்கிறார். everything அந்தஸ்தம்னு சொல்கிறார். அவர் கூட திருக்கு திருஷ்யம்லாம் சொல்லலை. அவர் அது நம்மளா அப்புறம் நமக்கு கன்வீனியன்ட்டுக்கோசரம் பாஷைக்காரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். பட் எல்லாமே ஹியர் தான். ஹோல் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். அண்ட் ஈவன் ஹேப்பனிங் ஹியர் என்ன வந்து அதாவது when I see you, I have a certain image. It goes and sits in, but it is not exactly as you are. என்னோட capability of என்னோட ஐசைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ப்ராப்ளம் இருக்குது. I won't be able to see you in all 3 dimensions the same exact manner in which you are right now here. So that means what is only a vritti. ஏதோ பேசுறதுக்கு வாக்க பண்ணுறதுக்கு பிழைக்கலாமே தவிர இட்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி. ஈவன் த இமேஜ் இஸ் நாட் ரியாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படி அது ரெண்டாவது. ஸோ இன் ஆல் honestly speaking, we are living in only pradibhasikam, dream, even the waking. 99%. though 1% ஓகே பாட்டை பார்த்துட்டு என்ன பாட்டு விவகாரம் சொல்கிறோம். அதுவும் பாட்டு என்னோட பாட்டு உன்னோட பாட்டு அது அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு அது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது உடனே. ஸோ இம்மிடியட்லி பிரிங் இன் அவர் ஓன் ப்ரொஜெக்ஷன் விருத்தி. whereas இந்திரோ மாயாபிகி புருரூபா ஈயத்தே பிரதீயத்தே பிரதீத்தி மாத்திரமேவ. பிரதீத்தினா ஒன்லி த ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இப்போ வேர்ல்டை பார்க்குறோன்னா ஆஸ் இட் இஸ் ரைட் நோ. இப்போ பார்க்குற வேர்ல்டு வந்து சத்து தான், ஈஸ்னஸ் தான். ரியாலிட்டி இஸ் ஒன்லி ஈஸ்னஸ். எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் யுவர் ஓன் மாயா ப்ளஸ் யுவர் ஓன் அவித்யா. ரெண்டும் கலந்தது தான் அவனோட வாழ்க்கை. ஸோ வாட் யூ சே இஸ் வெரி ட்ரூ. கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடையாது. பட் கான்ட்ரடிக்ஷன் நம்ம வாழ வரைக்கும் இருக்குது. இது மாதிரி கான்ட்ரடிக்ஷனை போக்குறது தான் நாலு இந்த சென்ஸ் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை. ஒன்ஸ் யூ ஆர் லிபரேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் யுவர் பூர்ணம் ஹியர் அண்ட் நவ். Thank you. Hari Om Swami. Hari Om Swamiji. How does one know whether he has Chitta Shuddhi or Sadhana Chatushtayam? What scale do we? சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக புரிஞ்சுதுன்னா சித்தசுத்தி இருக்குது அவ்வளோதானே. இல்லை அது ஏதாவது ஸ்கேல் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நோ ஸ்கேல் நத்திங் honestly. As long as you are able to, suppose you want to study, come to the class. Once you come, you are able to drop everything, suspend everything and listen to the class full attention order. That means Chitta Siddhi is there. The suspending, apohanam chanu ஒரு வேர்டு இருக்குது. அபோகனம் அதாவது ஃபர்கெட்டிங் ஆர் சஸ்பெண்டிங். அது வந்து பெரிய விபூதி. எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டோ மற்ற ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனஞ்ச இஸ் அ விபூதி. ஒன்னால் அந்த உள்ளே வந்தவொன்னே எல்லாத்தையும் ட்ராப் பண்ணிட்டு 100% அட்டென்ஷனோட கேட்க முடியுது. ஆக்டிவ் லிசனிங் ஆல் தே சே and you are ready in the sense when you are able to understand meaning they have got the background, they have got a created an internal infrastructure wherein you are able to appreciate what is being told and you are able to next classல வரும்போது கனெக்ஷன்லாம் ஏற்படுறது அதெல்லாம் பண்ணும்போது that means the internal infrastructure is ready. The internal infrastructure being ready is called antakarana shuddhi, then sadhana chatushtaya sampannam. அதெல்லாமே everything is presented in the shastra because for a uniform consistent way they have to present it, no, wherever whomsoever is studying and all that. So that is why it is all presented like sadhana chatushtaya sampannam antakarana shuddhi adallam. But as far as you are concerned, whether I am there in it or not அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டே போனோம்னா and also okay whatever is being told don't do unto the dharmam, do unto others as you would like others to do unto you ன்னு இருக்குது. ஓகே இது எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சமக்ரம் தர்மான்னு விஷ்ணு புராணத்தில் பகவானை சொல்கிறார். அதே சமக்ரம் தர்மா யூ ஆல்சோ நோ, ஐ ஆல்சோ நோ. தட் மீன்ஸ் we are ஈஸ்வரா even at the dharma level. நம்ம பண்ணுறது வேற, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். பட் தெரியும், துரியோதனுக்கும் தெரிஞ்சது, தர்மனுக்கும் தெரிஞ்சது, அர்ஜுனனுக்கும் தெரிஞ்சது. ஸோ தர்மன்னு தெரியலன்னு சொல்லவே முடியாது. இட்டலி ரீசனபிளி கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்டோட ஒரு நியாயமாக வாழ்ந்தாச்சு ஒரு லைஃப்பை 10 வருஷம். then you cannot say I don't know dharma. Do unto others as you would like others do in every culture throughout the world, everyone knows.
அவ்வளோதான் தர்மங்கிறது. That only human being can know. A dog cannot know. No, தேவதாவோட தெரியாது. அவர் வந்து நீங்கள் பிக்ஷா கொடுத்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களை இப்படியே அனுப்பிச்சிடுவார், பரோட்ச பிரியான்னு சொல்லி. Yes, you and I right now we can do it. So it's our choice. That is a freedom. That is where Swamiji used to say, Kartrutvam is not samjara. Kartrutvam is freedom. Right now you decide that do unto others, I will do unto others as you would like others to do unto you. Because satyama na pannuven, irrespective of whatever happens. Munji pochu. That means you are Ishvara. Because Samagram Dharmam is Ishvara and Vishnu Puranam சொல்றது. Thank you so much. ஹரி ஓம் குருஜி. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிளாஸில் வந்து நல்ல அட்டென்ஷன், குருஜி வந்து ஐ எம் ட்ரைங் டு கோ டு தட் அண்ட் ஃபீல் வாட் ஷீ சேயிங். அப்படி ஆர் மெடிடேஷன் பண்ணுறப்பையும் இந்த ஓம் மெடிடேஷன்லாம். ஆனால் வந்து ஐ கெட் அ ஃபிசிக்கல் லிமிட்டேஷன். அப்படி பண்ணுறப்போ திடீர்னு வந்து ஐ ரியலைஸ் தட் ஐ ஹாவ் அ limb, it started paining. So is it possible to transcend the physical kind of a boundaries and then reach the place where nothing I can realize, I'm only in that, I'm able to realize that chaitanyam within me. அதுக்கு வந்து physical limitation வந்து ஒரு லிமிட்டேஷனாக இருக்குமா? அதை வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது is my question. Yeah, physical limitation is there, but again they say all our physical limitations start here. Yeah, correct. So அதெல்லாம் over a period of time you have to sense, you have to work it here. Yeah. And to get into அதுக்கு தான் மிதமாக சாப்பிட்றது, மிதமாக தூங்குறது, மிதமாக all those, even little bit of yoga, all Surya Namaskaram, all those things are to keep our mind and body together in this pursuit. So அதெல்லாம் பண்ணி, those things have to be done, but finally it is all here. Thank you. ஹரி ஓம் சுவாமிஜி. நானும் பிகினர் தான், இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கேம்ப். ஸோ எனக்கு இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ், இந்த வைதிக் டேர்ம்ஸ்லாம் தெரியாது. ஸோ குருஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வந்து ரியல் டைம் சினாரியோஸ், லைஃப் டைம் சினாரியோஸ் வச்சு சொல்லும் போது கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. ஸோ என்னோடய கொஸ்டின் வந்து, இப்போது நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ் வச்சு நமக்குள்ளே தான் கடவுள் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இந்தந்த கர்மானால தான் என்னோடய பாஸ்ட் லைஃப்பில் எனக்கு இந்தந்த கஷ்டங்கள் இப்போ வருது அப்படின்றத என்னால் உணர முடியுமா? பாஸ்ட் லைஃப்பில் நான் என்னவா இருந்தேன்றதை என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? இப்போ இருக்கிற லைஃப்பை நேற்றுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சால் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. நமக்கு தெரியாத வரைக்கும் ஓகே, பாஸ்ட் லைஃப்லாம் தெரிஞ்சானா மோர் ப்ராப்ளம் இருக்குது. யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் சச் ஹாலுசினேஷன்ஸ். அதெல்லாம் அவசியமே இல்லைம்மா. ஒன்றுமே தெரியலங்கிறது ஈஸி வே டு ஸ்டார்ட். டெல் யூ தெரிஞ்சாதான் கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருந்து யூ ஹேவ் அந்த ஃபிலாசபி தெரியும், இந்த ஃபிலாசபி தெரியும்னா அதெல்லாம் முதல்ல டீச்சர் ஹேஸ் டு ஒர்க் ஆன் யூ டு அன்லேர்ன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். தென் இன்னும் தெரியாமல் ஆரம்பிக்கும்போது யூ நோ யுவர் செல்ஃப் ரைட் நவ் யூ ஆர் தேர், யூ நோ யுவர், இட்ஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல். நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து என்ன, நம்ம மனசில் என்ன வருது, என்ன எமோஷன் இருக்குது, இந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு புரியுறது, அந்த அளவுக்கு மற்றவா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. இட்ஸ் நாட் தட் வி டோன்ட் நோ. அந்த தெரிகிற ஆள் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் நாட் த இன்ஃபர்மேட்டிவ் நாலேஜபிள் பர்சன் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன். அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம். யூ மே நோ மோர், சம் யூ மே நோ லெஸ் அண்ட் ஆல் தட், பட் வி ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட். ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த பேசிக் பர்சன் பீயிங், விச் அதில் ஒரு சத்தியம் ஏற்படுறதா, அதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சத்தியம் ஏற்படுறதுன்னா, at the end of the day, the very fact you are come to the class is that ஒரு ப்ரேயரோ பூர்ணமதா பூர்ணமிதம்லாம் சொல்லும்போது அதை வந்து நம்ம ஆஹா நன்னா இருக்கே, இது மாதிரி நம்ம இருக்க முடியாதாங்கிற ஒரு ஆத்தாங்கம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தானே வரோம். அதுதான் நீன்னு சொல்லும்போது அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணுமே தவிர வந்து பழைய லைஃப்பில் என்ன நடந்தது, நேற்றுக்கு என்ன நடந்தது அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. இட் வில் கீப் ஹேப்பனிங். பிகாஸ் தெரிஞ்சுட்டு ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. இட் வில் கீப் ஹேப்பனிங் ஆஸ் லாங் ஆஸ் கோவம் தாவம் கூட போகாது அவ்வளோ ஈஸியாக. கோவம் தாவம் இஸ் ஒன்லி எ ரியாக்ஷன்.
It is not you are purposefully doing. Swamiji always used to say, come on, all of you, can you get half a minute angry right now? We cannot. No, you are all angels. Which is not true, because the reaction is there in all of us. Reaction வரும்போது அதை நீ அந்த ரியாக்ஷன் வருதுன்னு பார்க்குறியா இல்லையா? பார்த்தாலே போகிறோம், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் சப்சைட். பார்க்குற ஆளை இன்வோக். தட் இஸ் வாட் திஸ் ஹோல் சாஸ்திரா இஸ் ஆல் அபவுட். அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய டோன்ட் ஹாவ் அ ராக்கெட் சயின்ஸ். இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ். இட் இஸ் யூ. இட்ஸ் யுவர் ரியாலிட்டி. அதில் மனசை வச்சுட்டு கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஆன் ஆல் திஸ் திங், வாட் எவர் ஆச்சாரியா சேஸ், வாட் எவர் ப்ராக்டிசஸ், கர்ம யோகா. Karma yoga again is based on dharma only. In the sense, whatever when you do with the free mind, that whatever happens, it's all happening in the sannidhanam of the whole thing is together. அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. இந்த சென்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஈஸ்வரா அர்ப்பணம். அண்ட் வரதையும் பிரசாதமாக இருக்கணும். வரத பிரசாதமாக இருக்கணும், பிகாஸ் it is varadu, it is not in the sense they will generally say karma palatha prasadama athukonu, but we don't know which karma is giving this palam. நமக்கு கையில் வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அது நான் பண்ண கர்மாவுக்கு வந்ததா இல்லை மற்றவ பண்ண கர்மாவுக்கு வந்ததுன்னு கூட தெரியாது நமக்கு. யாரோ ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கலாம், உனக்கு பிரசாதம் வந்திருக்கலாம். ஸோ வரதா பிரசாதமாக இருக்கணும். ஸோ கர்ம பலம் டோன்ட் ஹேவ் டு கிவ் கனெக்ஷன். எந்த கர்மத்துக்கு எந்த பலம் வந்து அவசியம் இல்லை. அது வரதெல்லாம் பிரசாதம், பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸ்வர கர்மா. அப்போது யூ கேன் பி இன் த ப்ரெசன்ட். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு திங்க் அப்போ என்ன நடந்தது, இப்போ என்ன நடந்தது, இந்த பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். ரைட் நவ் பி இன் த ப்ரெசன்ட். அந்த ப்ரெசன்ட்டில் தான், அந்த ப்ரெசன்ஸ் இஸ் யூ. அதுதான் ரியாலிட்டியே. பீயிங் இன் த ப்ரெசன்ட் என்ன ப்ராப்ளம்? பீயிங் இன் த ப்ரெசன்ட் அண்ட் டூ வாட் எவர் யூ டூ. தெரிஞ்ச வரைக்கும் தர்மமாக அடுத்தவனை துன்புறுத்தாமல் அஹிம்சா பரமோ தர்ம அப்படின்னு இஸ் அ பேசிக். த டூ அண்ட் டு அதர்ஸ் ஆஸ் யூ வுட் லைக் அதர்ஸ் டு டூ அண்ட் யூ கூட ரொம்ப பெரிய சென்டென்ஸ். அஹிம்சா பரமோ தர்ம. நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ண, யாரும் நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. அஹிம்சான்னு ஒரு சிங்கிள் வேர்டு நம்ம கல்ச்சரில் ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் அஹிம்சாங்கிறது என்னென்னா, அது என்ன சொல்கிறேன்னா, அஹிம்சா தான் உன்னோட ரியாலிட்டி. ஹிம்சா நீயா வளர்த்துக்கிறது. ஒன்றுமே பண்ணால் அஹிம்சாவாக இருக்கிறது தானே ஈஸி. ஹிம்சானா அதான் கத்தி தேடணும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் திங்ஸ். Let us keep it simple. Presence. Just be in the present. Never look for ஃபியூச்சரில் நடக்கும். அதெல்லாம் ஓகே. சாப்பிட போனோன்னா யூ டு டெஃபினெட்லி இமீடியட் ஃபியூச்சரில் யூ டு வாக் அண்ட் ஸோ மச் டிஸ்டன்ஸ், ஸோ மச் டைம் அண்ட் கோ அண்ட் ஈட். தட்ஸ் ஆல். அந்த அளவுக்கு ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் தெரிஞ்சால் போகிறோம். நாட் நெசசரி அந்த சார் நம்மளா நினச்சிக்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா தான். அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் யாரும் சாதிக்கல. ஃபைனலி எவ்ரிஒன் கம்ஸ் டு திஸ் ஒன்லி. ஈவன் astronomy 400 I was telling, I don't know somebody 450 billion years away இருக்கிற ஸ்டார் கேலக்ஸியை வெப் டெலஸ்கோப்பில் பார்த்துட்டு வாட் யூ அச்சீவ் டுடே? நத்திங் இஸ் தேர். பை த டைம் த லைட் ரீச்ட் யூ, த ஹோல் திங் ஹஸ் சேஞ்ச்ட். And what is the point? It's a very academic interest. Whereas அந்த சமயத்தில் இருந்த பீயிங்கும் இந்த சமயத்தில் இருக்கிற பீயிங்கும் ஒரே சேம். ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி. அதைத்தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ த பீயிங் Satsang, awareful being. That's reality. And you can know it here and now. அதுக்கப்புறம் you have to only how to ensure thereafter only இதெல்லாம் வந்து அவசியம் இல்லையோ அதெல்லாம் நேற்று பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பட் there is no limit to that. Everything will keep coming and going. நேற்று ஆகிட்டே தான் இருக்கும். பட் பீயிங்கை பிடிச்சிக்கணும். That is this Shastra Vedanta talks about the being. Thank you. ஒரு ஞானம் அடைஞ்ச ஞானி பார்வையில் ஈஸ்வரா எப்படி பார்க்குறார்? அவரோட பாவம் எப்படி இருக்கும் ஈஸ்வரன் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்வரம்? சேம் திங். ஈஸ்வரோகம் அதான் நம்ம சொல்கிறதே. ஈஸ்வரோகம்னா சி ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங், உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? ஈஸ்வரோவை தெரியுமா? ஈஸ்வரா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். ஆம்னிபொட்டன், ஆம்னிஷியன்ட். இந்த சாமி சொல்லுவார். அது சம்டைம்ஸ் ஸ்பெல்லிங் கூட தெரியாது நமக்கு. எஸ்எஸ்சியும் மாற்றி போட்டுருவோம் இல்லையா? So why unnecessarily? That is why Bhagavad Gita starts with Tvam Padartha.
அண்ட் 7th சாப்டரில் சொல்லும்போதே அவர் சொல்லிட்டார், அகம் எல்லாமே அங்கெல்லாம் மாமோ எல்லாம் அகம் தான், நீ தான் அது, நீ தான் அதுன்னு சொல்லிட்டே வர்றார். ஏன்னா முதல் 6 சாப்டரில் மறந்துடக்கூடாதுன்ட்டு. துவம் தான், துவம் பதார்த்தா இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஐ த ஆத்மா த பீயிங். பிரம்மாத்மான்னு ஏன் சொல்கிறோம்? பிரம்மன் இஸ் ஸோ பிக், ஆத்மா. ஆனால் ஒரே வேர்டில் பிரம்மாத்மான்னு சொல்லிவிடுறோம். ஏன்னா அது ஆத்மாவும் பிரம்மம் ஒன்று தான். தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. அதனால் ஞானின்னு ஒரு there's no cheese called ஞானி. It is you. அது என்ன, அதுதான் சொல்ற. சரி, இந்த ஞான இச்சான்னு ஒன்றும் கிடையாது, ஞாத்தும் இச்சா. மோக்ஷ இச்சான்னு ஒன்றும் கிடையாது, மோக்தும் இச்சா. மோக்தும் இச்சானா ஃப்ரீடம். அது உங்களுக்கும் வேணும், எனக்கும் வேணும், ஞானிக்கும் வேணும். ஃப்ரீடம், அண்ட் ஃப்ரீடம் இஸ் யுவர் பர்த் ரைட். அதெல்லாம் சொல்கிறோமே நாங்கள் கங்கா வந்தபோது அந்த வாட் இஸ் தட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே போது வந்தார் இல்லையா, அது இண்டிபெண்டன்ஸுக்கும் ஃப்ரீடமுக்கும் அதான் வித்தியாசம். இண்டிபெண்டன்ஸ் இஸ் ஒன்லி யுவர் ஓகே, யூ ஆர் நாட் no more dependent on external forces, but freedom is your birthright. Even I think Tilak also was told, no? அந்த அப்பயுமே அவர் சொல்லியிருக்கார், அதுலேயுமே ஸ்வராஜ் இஸ் யுவர் பர்த்ரைட் அண்ட் ஃப்ரீடம் இஸ் யுவர் பர்த்ரைட். ஃப்ரீடம்னா ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஃப்ரீடம். ஃப்ரீடம்னா என்ன? பீயிங். அதை பீயிங் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, யார் கத்தியால் வெட்ட முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. we have told clearly, defined it as தேச கால வஸ்து அபரிச்சின்னம். இட் இஸ் நாட் அ வஸ்து, இட் இஸ் வாஸ்தவம். நம்ம வாஸ்தவங்கிறது நம்ம கல்ச்சரில் இருக்குது. நம்ம வெளிநாட்டுக்காரன் சொல்லும்போது வாஸ்தவம்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும். we cannot even explain to him. whereas in our culture we have வாஸ்தவம் சொல்கிறோமே, வாய்க்கு வாய் சொல்கிறோம், ஆனால் அதை நம்ம கிளைம் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கிறோம். வாஸ்தவம் தான் லைஃப். தட் இஸ் ஈஸ்வரா, தட் இஸ் யூ. ஹரியோம் குருஜி, ஒரு கேள்வி கேட்டு என்னுடைய இக்னரன்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறேன். 98% of human beings, including myself, we are always spending most of our time in Artha, Kama, Dharma. இந்த 3வது 4வது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குன்னு ரீசெண்டாக தான் தெரியும். பட் the human being-ஓட attitude வந்து mimic the majority, the herd thinking. ஸோ அப்போ அவர் ராம்ஜி சொன்னார், புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறவருக்கு தான் இந்த ஆக்சஸே கிடைக்கும், இந்த மாதிரிலாம் வந்து அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னு. ஆனால் டெண்டன்சி, மைண்ட் டெண்டன்சி என்ன சொல்கிறதுன்னா, ஐயோ இவாளெல்லாம் தான் ரைட்டு, அங்கெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், கேம்பெல்லாம் 1 வாரம்லாம் அட்டன் பண்ணுறதெல்லாம். ஸோ அந்த ஒரு என்னமோ ஹிமாலயா ஏறுற மாதிரி ஒரு மைண்டு சொல்கிறது. அதையும் பிச்சுட்டு வரத்துக்கு உண்டான அந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டிஸ் அந்த கிடைக்கிறது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது. டு மேக் மை செல்ஃப், என்னால் முடியும், ஐ எம் அ சீக்கர், ஐ வில் கம் அண்ட் அட்டெண்ட், டசன்ட் மேட்டர் இஃப் ஐ ஸ்லீப், அவங்களோட நான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு பிளைண்ட் ஃபெய்த் வருதுன்றதுக்கு ஏன் அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்ற? பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் பிளைண்ட் ஃபெய்த். சரிங்க, நீங்கள் இருக்கிறது பிளைண்ட் ஃபெய்த்தா ரியாலிட்டியா? நீங்கள் சொல்லுங்கள். யூ ஆர் தேர் ரியாலிட்டி. அதை வந்து நியாயமாக பார்க்கணும் அதை. பிகாஸ் ரியாலிட்டினா என்ன? ரைட் நோ நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்படின்னு டெல்லிங், நான் லாஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவராக சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். ரைட் நோ நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் உங்கள் மைண்டை பார்க்குறதா இல்லையா? நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அர்த்த காமா தர்மா அதெல்லாம் பண்ணுறோம், எல்லோரும் பண்ணுறோம், இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் அது எல்லாத்தையும் பார்க்குறதா இல்லையா? அந்த பார்க்குற ஆள் யார்? நான் தான். நான் தான். அதுக்கு உருவம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா உருவம்னா இப்போ நான் கட்ட குட்டான்னு ஆகிடும், காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும் இம்மிடியேட்டாக. சைஸு, ஆமாம், வெயிட்டு, சைஸு எல்லாம் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு. வேற அந்த மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியும் யார் பார்க்குறா? நான். அந்த நானை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ருச்சி வர்றதுக்கு வெளியில் இருக்கிற வரைக்கும் தயக்கம் இருந்திருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் கம் இன், ஃப்ரம் நவ் ஆன் யூ கேனாட் ஹேவ் தட். ஆல்ரெடி யூ ஆர் தேர். யூ ஒன்லி ஹாவ் டு என்ஷூர் தட் ஹவு மெனி மோர் பீப்புள் கேன் பெனிஃபிட். How to convey this to others in such a way that they also take to this. நம்மளை பற்றி நம்ம I always tell people, குழந்தைகள்கிட்ட தான் சொல்கிறோம், புரிஞ்சினுபடி வாழ்க்கையை விடுங்க,
பாடத்தை புரிஞ்சுன்னு படி. நம்ம வந்து நாங்கிற ஆளையே புரிஞ்சிக்காம வேர்ல்டு, ஈஸ்வரா, பிரம்மன், பெரிய பெரிய வேர்டெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அங்கே தான் நானை தான் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஐ. நல்லா அழகாக இங்கிலீஷ்லேயுமே மேலே ஒரு லைன் கீழே ஒரு லைன் போட்டு நீட்டாக போட்டான். ஒரு கோணல் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அந்த ஐயோட சத்தியத்தை ஐ கான்ட் பி எக்ஸ்ப்ளோர். It is not, I tell you, it is only, maybe, I tell you, maybe because it is there in the parlance. இது மாதிரி சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக்கும் இது அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறதுல மேபி தெர் இஸ் சம் பிரசம்சா இன்வால்வ். பிரசம்சானா அந்த மாதிரி ஒரு எலிவேட்டடாக சொல்லும்போது தான் மக்களுக்கு அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்ங்கிறதுக்கோசரம் சொல்கிறதே தவிர, பட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஹியர் you have to relax. There is no need for putting it up on a pedestal and keep on flower offer பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடாது. Got it. Thank you. Namaskaram, Swamiji. Hari Om. Can you kindly explain the relationship between Brahman and Maya and Atma and mind? How I should understand all these things? Atma and mind. Atma and mind. Okay. Mind is actually மைண்டுன்னு ஒரு என்டிட்டியே கிடையாது. தாட்டு வரும்போது மைண்டு, தூங்கும்போது எங்கே இருக்குது மைண்டு? கரெக்ட். ஈவன் தூங்கும்போது கூட வேண்டாம், முடிச்சுட்டே இருக்கும்போது கூட சப்போஸ் சம்பவம் ஒரு வருஷத்துக்கு பிளாங்காக இருக்கு மைண்ட், அப்போ மைண்டே இல்லை. இது தப்பில் ஒரு ஆள் இருப்பாங்க கூட தெரியாது நமக்கு. பிகாஸ் எங்கேயோ மனசு எங்கேயோ இருக்கலாம், இல்லை எங்கேயுமே இல்லாமல் பிளைண்ட் ஒரு பிளாங்க்னஸ் வந்திருக்கலாம், ஜஸ்ட் ஃபார் அ செகண்ட் ஆர் ஃபியூ செகண்ட்ஸ். ஸோ தாட்டு வரும்போது தான் மைண்டு வரும்போது தான் தாட்டு. ரெண்டுமே டிபெண்ட், மியூச்சுவலி டிபெண்ட்னா மித்யா அப்படிங்கிறது ஈஸியஸ்ட் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அது ஐ ஆல்சோ யூஸ் டு சே லைக் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் எழுதுகிறோம் இல்லையா, ப்ரோக்ராம்லாம் எழுத எவ்ரிதிங் இஸ் நாட் ஹார்ட் அண்ட் ஒன்றுங்கிற போது மாறிகிட்டே இருக்குது. இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் எழுதும்போது கோடெல்லாம் அது ஒன்று கோடு எழுதி வச்சுட்டா அது அப்படியே இட் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஜெக்ட், ஈவன் தோ வி கால் இட் ஆப்ஜெக்ட். இட் இஸ் யூஸ்டு ஒன்லி வென் தெர் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆக்டிவேட்டட். அது இல்லாத போது இட்ஸ் ஒன்லி 0-1 பைனரி தான் இல்லையா. அது மாதிரி மைண்ட் அண்ட் ஆத்மா, மைண்டுக்கு விவசாயே கிடையாது. ஆத்மா இஸ் யூ. ஆத்மா தான் மைண்டை பார்க்குறது, தாட்டையும் பார்க்குறது. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இமேஜையும் பார்க்குறது, இமேஜை வந்து விருத்தியாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுறது, எமோஷன் கொண்டு வர்றது, எல்லாம் யார் பார்க்குறா? ஆத்மா. ஆத்மானா என்ன? அகெயின் ஐ. லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் தேர். நாலஞ்சு மீனிங் சொல்லுவா ஆத்மாவுக்கு, அத்தி இத்தி ஆத்மா அண்ட் ஆல் தட். பட் ஆத்மா இஸ் ஐ கேபிட்டல். அதுதான் பார்க்குறது மைண்டை. ஸோ தட் இஸ் வெரி கிளியர். ஆத்மா அண்ட் மைண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், மைண்ட் கீப் சேஞ்சிங். எனிதிங் சேஞ்சிங் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டிரான்சாக்ட் வித் இட். யூ ஷுட் நாட் பி வெரி சீரியஸ் அபவுட் இட். சேஞ்சிங்கில் வந்து நமக்கு ருச்சியே கிடையாது இல்லையா. நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் யூ வாண்ட் இட் ஆல்வேஸ். ரசகுல்லா சாப்பிட்டா ஸ்வீட்னஸ் உள்ளேயே இருந்ததுன்னா சௌகரியமாக இருக்கும். மறுபடியும் கேட்குறது யூ டோன்ட் லைக் இட். நோ, யூ வாண்ட் எனிதிங் வாட் எவர் யூ பர்மனெண்ட்டாக வேணும். எல்லாம் பர்மனெண்ட், எதுவாக இருந்தாலும் பர்மனெண்ட்டாக வேணும். தெரிஞ்சதெல்லாம் மறக்கவே கூடாது. சின்ன வயசில் படித்த தேவாரம் இப்போவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். மறந்து போச்சுன்னா போச்சு. ஐ வாண்ட் everything permanent. Whereas what you are saying everything permanent is changing all the time. So what is changing all the time, asking for permanence is not intelligent living. Whereas Atma, I, is changeless. அதை பிடிச்சிக்கோ. That is the difference between Atma and mind, simple terms. Then Brahman and Maya. மாயாவுக்கு வேர்டே மீனிங் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க? யாமா சா மாயா. அப்படின்னா இது இல்லையோ, இல்லாத பற்றி நம்ம எது இவ்வளோ ஒரி பண்ணிக்கணும். இட் இஸ் ஒன்லி அகெயின் a பிரக்ரியா ஃபார் விச் டு what you call transact. again transact பண்ணுறோம் இல்லையா. எல்லாம் சேஞ்சிங் ஆகிட்டே இருக்குது. பட் வி transact.
It's available for transaction, it is available for modification, it is functional, but changing all the time. So that is called Maya. Available for transaction, it is useful for the time being, okay, and you can modify it, you can add it, you can subtract it. So அந்த மாதிரி ஒரு விவகாரத்துக்கெல்லாம் இது is amenable. So that is how our life is. But it is changing all the time. Anything Brahma prayatname panninaலும் it is going to change. So that is why Bhagavan also knows the creation just changing all the time, changing. It is continuously changing. So and the continuously changing reality is called Maya, because it is no intrinsic reality, Yama Sama. That is, and the ontological term what they call is Mithya. Mithya means, again we know, myth means something which is not there but appears. Okay, that's Mithya. So the reality of Maya is Mithya. It has only a borrowed existence. Yeah, in the sense, and again the Bhagavan, the Maya, in the sense again it's only a prakriya. Whether Bhagavan brought in Maya and Allah, we know. See, to explain the whole way, the whole thing, the validate, all these things are needed. But once we come to the understanding part of it, என் பக்கத்தில் வந்து நின்று பாருப்பா, நீயும் பார்க்கலாம் மாயாவை அப்படிங்கிற பகவான். You can also have the fun, enjoy the fun. But come this side. நீ அங்கே இருந்துட்டு பார்த்தா எல்லாமே பெருசாக தெரியும். So Maya and Brahman is again Atma, reality, one and the same. Whereas Maya is changing all the time. Like even your mind. Mind as an instrument, yes, it is Ishvara, Srishti and all Maya. But நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம நிறையா பண்ணுறோம். We got our own mind, our own world. No one, இன்னைக்கு காலம்பர பார்த்த வேர்ல்டு இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மை ஈவினிங் வேர்ல்டு. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஐ எம் ஆல்சோ ஈக்வலி ஈஸ்வரா. ஈஸ்வரா பண்ணுறதை விட நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணுறோம். அவர் ஏதோ ஒரு கரெக்டான வேர்ல்டு பண்ணி கொடுத்துட்டார். பட் யூ கேன் சி சேம் வேர்ல்டு, மார்னிங் ஒன்று ஈவினிங் ஒன்று அவரால் பண்ண முடியாது மாதிரி. ஏன்னா he doesn't have that விபூதி ஆஃப் அவித்யா. நமக்கு தான் இருக்குது. அவர் கொடுத்த மாயாவுக்கு மேலே அவித்யா நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் கையில். அதை வச்சுன்னு என்னென்னமோ பண்ணலாம். மேக்கிங் த இம்பாசிபிள் பாசிபிள் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அவித்யா. ஸோ இட்ஸ் விபூத்தின்னு பார்க்கணும். ஆனால் எப்போ பார்க்க முடியும்? சத்தியம் தெரிஞ்சா. சத்தியம் தான் சொல்லித்தரா ஆச்சாரியா சார் டாக்கிங் டு யூ அபவுட் சத்தியம். மற்றதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறான்னா எதெல்லாம் விடணுங்கிறதுக்கோசம். நமஸ்காரம், தேங்க்யூ. வச்சு போடுறது something might not so might not have got recorded, some of them means இல்ல some of them may not. ஓ இதில் போய்டுமா? ஓகே குட். ஹரிஓம் சாமிஜி, இப்போ நம்ம ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுறோம். ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கிறது. பட் கேன் இட் ஆல்சோ மிட்டிகேட் பிராரப்தா? இப்போ நம்ம ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுறோம், ப்ரேயர்ஸ்னால நம்மளுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கிறது. But can prayers also mitigate prarabdha? So prayer is a very willful action. அதனால் that is how it is explained. Prayer has got its own efficacy. It can create its own punya. It can be in the sense that punya can downsize or neutralize the what you call the illness or which is the resultant of your earlier prarabdha and all that. So definitely prayer got efficacious. That is why even the collective prayer அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. So it is there definitely. It has its model. Last question, 940 years. Hari Om Swamiji. Can you explain what is Nishkama Karma? What comes under it?
Nishkama karma is you don't have any karma, right? For example, as you asked right now, you asked the question, right? Very fact when you ask the question that what you told has reached my ears. Correct. That expectation is there. Correct. Okay. Correct. So to that extent it is not nishkama. Because it's not a future event. As you say, you receive it reaches. So prayojanam illada karmave kedayadu. As you do it, prayojanam is inherent in that. Okay. So to that extent it is a very productive action. You say, you speak, I understand the language, I hear, now I am replying. Right now it is happening. Okay. But beyond that, if you have an expectation, like, okay, I asked this question, a very intelligent question, I should be appreciated for this. And what I say, what I reply, should be able to enhance your understanding. இதெல்லாம் வந்து expectation. Right. Okay, that expectation is not what do you call? It is definitely kamya, but it is not beyond dharma. It is a very kamya karma, but very much validated within dharma because it helps you, it helps me, it doesn't affect anybody else. So that much is okay. But when you are doing an action, if your kamya is to unreasonable expectation and or against dharma or putting down somebody or what is not inherent in that and you are expecting, all those things come under kamya karma. That is where disappointments versus expectation come in. Whereas right now the Sambhashana is nishkama karma. That is how we have to look at every karma. If you are in the present and do what is, to that extent you understand, and with the view to not to disturb dharma, and you don't have a very beyond the situation, you don't have an expectation. அப்படிங்கிற போது அது நிஷ்காம. Okay. When you add further values, it becomes kamya karma. That is what. And nishkama karma, study of Shastra is nishkama karma. Definitely. Unless, no, இதை படிச்சுட்டு நான் பெரிய ஆச்சாரியா ஆகணும், என்ன எல்லாரும் ப்ரைஸ் பண்ணணும், இவ்வளோ சிஷ்யா வரணும். So that those things it becomes an expectation. Whereas I do it with an understanding. I want to understand. படிக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது. Correct. That is purely nishkama. Thank you. सृष्टि प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महीषा को ब्राह्मणेभ्यः सोऽस्ति नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी वर्षशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ